my love language. Hello, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕವಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಾ ಬಂದು BVB ಕಾಲೇಜ್ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Tonight we can stay in what don't you talk to me, let's start a conversation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Talk to me, we don't need a translation. हाइलाइट्स में चाहिए क्या चाहिए? हाईलाइट्स में कितना होगा? हाईलाइट करना है कि रोल करना है? हाईलाइट में हाईलाइट एक हाईलाइट का 350 आ गया. एक स्ट्रिप के लिए 350. यस. और पूरा हेयर पूरा ग्लोबल 5000. पूरा 5000. हेयर रिबाउंडिंग के लिए रिबॉन्डिंग के लिए 5500. 5500 रिबाउंडिंग के लिए डिस्काउंट करके 5000 तक हो जाएगा. 5000 तक हो जाएगा. यस. ओके. ये केराटिन स्मूथनिंग के लिए कैरा स्मूथ के कैराटिन ओनली. केरा स्मूथ 800. 8000. 8000. Yes. ओके. केराटिन के लिए ओनली कैराटिन 4500. 4000. तो उसके लिए 8000 होगा. 8000 और टाइमिंग उसकी होगी समथिंग 8 घंटे. 8 घंटे होगा. यस. 8 से 7 घंटे जाएगी. जैसे कि आपकी लेंथ है ना, पहले स्मूथनिंग करना पड़ेगा. हाँ. प्लस उसके बाद फिर आपको केराटिन लगा के 45 मिनट्स को छोड़ना पड़ेगा. और फिर 45 मिनट के लिए उसको ड्राई करके आयनिंग करके आपको फिनिश हो जाएगा. जस्ट उसके बाद फिर 2 दिन के बाद आपको वापसी रिटर्न आना है. वापस रिटर्न आना है. रिटर्न आना पड़ेगा, उसको चेक कराना पड़ेगा. और बट उसमें एक बार आयनिंग और होएगा. फिर हेड वॉश और आपका कंडीशनर और आपकी ब्लो ड्राई कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा. आपको मैं पिक दिखाता हूँ, मैंने कल ही दिया है कैरा स्मूथ. हाँ. वो 4000 ओनली कैराटिन. ओनली केराटिन. यस. वो दोबारा नहीं आना चाहिए क्या? दोबारा आना पड़ेगा. अगर आप नहीं आ सकते हो, हाँ. उसका शैम्पू और कंडीशनर आपके पास होना चाहिए. जैसे कि आप कहीं दूर हो, हाँ. आ नहीं सकते तो उसका शैम्पू कंडीशनर आपके पास होना चाहिए. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾನಗರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ 800 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 200 rupees. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಫಾರ್ ಅ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು BVB ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರು ಈ ಸ್ಪಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು BVB ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. 2020 ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೆದರ್ ಕಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 500 rupees ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ 500 rupees ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೋ ಟು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಲಾರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಂಪೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಲಾರಿಯಲ್ ಸೀರಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಸು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 13 to 15 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಅಂತಹ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ BVB ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲಾರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕು ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, once you do check this out because it's very cheaper option in Hubli when compared to any other.
ಮೈ ಹೇರ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಾಂಗ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇರ್ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಥಿಕ್, ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಬಂದು ಫೆದರ್ ಲೇಯರ್. So these two haircuts are really good, and so they also recommended me to get a diamond cut. So diamond cut ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಫೆದರ್, ಲೇಯರ್, ಇವು ಮೂರು ಕಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ 200-300 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ 200 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಫೆದರ್ ಕಟ್ಟು, ಲೇಯರ್ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಡರ್ ₹500 or 500 ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ₹500. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 500 rupees. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ದೇರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ talented and professional. They know what you need and they'll understand. Even if they don't know Kannada, they'll really understand. Even if you speak in English or Hindi or Kannada, they'll really understand and try to make their best out of it. And I hope they will not disappoint you for anything, for any haircuts. I'm sure about that. And also the pricing will not disappoint you at all. Final result will be bomb, because you can see my hair was really bad in condition. I enjoyed the service, and they also provide me so much knowledge about the hair and hair treatment and coloring. They are the best in Hubli. The rush that I've been trying to find, and you were saying we should all look the same, and I blindly believed, and now I'm glad that you came. Tell me, darling, could we run away? We could hide away by the cactus desert blue. I can see it just a mile away from this crowded place. I could lay there next to you. If you want to get your haircut or hair coloring or rebonding or smoothing to your hair, I think it's the best option to go to this L'Oreal Paris. It's amazing. I give 5 out of 5 for this haircut. I'm really in love with it. Video is coming to end. If you like this video, please subscribe to my channel. Do subscribe, because that motivates me to do more and more and more content for you guys, which is more helpful for you and more informative. So do share it with your friends, and also like this video if you like this video. Until the next video, bye guys. Pull up in the Rover just to come hold you closer. Got a lot we can talk.